siya mabasa. Queen of Tears and Descendants of the Sun. Okay, kaya siya mapilian before she decides. So, the luxurious styling of the character of Queen of Tears provided viewers with lots of visual enjoyment. Kasi lagi siya pangmayaman naman. Kasi mayaman naman siya. Yes, Shebol! Lagi siya naka-luxury na damit. How did you feel about the significant difference in styling compared to your previous project? 사실 조금 준비를 하면서 어떤 모습을 좀 좋아해 주실까, 또 홍예인이라는 캐릭터랑 어떤 게 좀 잘 어울릴까 이런 고민들을 이렇게 저렇게 해가지고 준비를 열심히 해봤는데 너무 좋아해 주셔서 참 다행이었고 저도 의상 드리는 재미가 있었습니다. When I was portraying the character of Queen in this drama, actually I had fun. Dahil napakadaming vast selection of the wardrobes that I could have tried on. And pinag-isipan talaga namin ano kaya pwedeng ipakita ng stylist for Hain. So I really had fun as well. Ay! Pero, nalaman din namin na dito sa Descendants of the Sun, natuto kang magsuot ng military cap properly. So, meron ka ba mga tips kung gusto nila magsuot? Ay, ang cute! Sa init ng weather na to, di ba? Baka gusto na yung magsuot ng ganyan. 이게 좀 이상한 팁이라고 생각하실 수도 있는데 그 각을 잘 살려가지고 엉덩이로 잘 깔고 앉아주면은 각이 Isa pa! Now, what do you say about the hairstyle? In one word, hairstyle. Trera. Trera. May wala siyang brad. Gag. Stand the car. 손질하기 쉬운 머리. Well, something na madaling gawin. Easy to handle, easy to do, Easy to handle. easy to ask to fix. Fix. Madali ba i-fix mo? For her. It's easy to use. 하나를 꼬불꼬불하게 한번 해놓고 나면 사실 그냥 닦고 말리기만 해도 이렇게 좀 이렇게 푸슬푸슬하게 되잖아요. 그래서 막 이렇게 깔끔하게 하고 막 머리를 만지고 이런 성격이 아닌 애랑 굉장히 잘 어울리는 헤어였던 것 같습니다. Kasi once na pinapapulot mo talaga, you just have to wash it and dry it. It stays as is. Hindi yung tulad na when you have when you have to curl and do a lot of styling na mahirap. It really actually perfectly fits the personality of the Oh my God! Easy outgoing. Very chill, easy going. Yan. At dahil nanalo na si Era for this one, we are gonna proceed to our semifinals. So let's see kung sino maglalaban sa semifinals. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Versus Queen of Tears. Which Oh my do you God. My favorites! Ah! My favorites! Vote! Vote! Kayo, dalawa na lang, sis! From the very simple to the very fancy, yes.